Good afternoon, everybody. Uh, Let us begin with today's class. তাহলে আমরা আগের ক্লাসে we already begun our discussion with ecosystems. Na? We had discussed about the very basic concepts of ecology and I think we had also discussed about food chains. And as far as I can remember, we have talked about two basic types of food chains. One was the grazing food chain and the other was the detritus food chain. So in this class, we will begin with food webs first বা যাকে আমরা বাংলায় বলি খাদ্য জালিকা যাকে আমরা বাংলায় বলি খাদ্য জালিকা so when if you look into nature you'll be finding that individual food chains do not exist in natural ecosystem. An individual food chain can rarely exist in a natural ecosystem. But what we find that in a natural ecosystem, there are several interconnected food chains, and this interlinking pattern of several interconnected food chain is what we call as a food web. So, what is a food web? A food web practically represents the interlinking pattern of several interconnected food chains. So that means we can surely say that a food web is practically a network of food chains. A food web is practically a network of food chains. So also we need to remember that more diverse an ecosystem is, more the biological diversity of an ecosystem, that means more will be the food alternatives, and greater the food alternatives available, more complex will be the food chain. So food web complexity practically depends on the biological diversity of the ecosystem. So more is the biological diversity of the ecosystem, the more complex will be the food web. So a food web is practically a network of food chains, and the interlinking pattern of several interconnected food chains is what we call as a ফুড ওয়েব বা যাকে আমরা বাংলায় বলছি খাদ্য জাল। তাহলে যদি আমি একটু বাংলায় বলতে চাই তাহলে বিভিন্ন যে তোমার খাদ্য শৃঙ্খল তার অন্তর্গত যে প্রাণী গোষ্ঠী অনেক সময় দেখা যায় যে এরা পরস্পরের সঙ্গে খাদ্য খাদকের সম্পর্কে এরা একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। ফলে বাস্তুতন্ত্রে যে শক্তি বা পুষ্টি প্রবাহ যেটাকে আমরা নিউট্রিয়েন্ট ফ্লো বলি, সেটা শুধুমাত্র একটি খাদ্য শৃঙ্খলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয় না। তাহলে একাধিক খাদ্য শৃঙ্খলের অন্তর্গত যে প্রাণী সম্প্রদায় তারা পরস্পরের সঙ্গে যে খাদ্য খাদক সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে একটি জালিকার আকার নেয়, তাকেই আমরা বলে থাকি খাদ্য জাল বা খাদ্য জালিকা। তাহলে আমি আরেকবার বলছি, একাধিক খাদ্য শৃঙ্খলের অন্তর্গত প্রাণী সম্প্রদায় পরস্পরের সঙ্গে যে খাদ্য খাদক সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে একটি জালিকার আকার নেয়, তাকে আমরা বলে থাকি খাদ্য জাল। দ্যাট ইজ হোয়াট উই কল অ্যাজ আ ফুড ওয়েব। সো নাও, as far as your food web and food chain is concerned, they have a very significant role in the context of an what you can say ecosystem. These food chains and food webs perform a very important function of energy flow and nutrient cycling. So these are two very vital functions performed by your food chains and food webs. It is through these food chains and food webs that energy flows and the nutrient cycles. These food chains, they also help in the maintenance of the ecological balance, because there is a continuous pattern of eating and being eaten. There is a continuous pattern of being eating and being eaten. Otherwise, if you think of the herbivore population, they will increase massively in the absence of predators. They will consume all the what you can say green plants available in an ecosystem. But because of the presence of the carnivores which hunt and eat these herbivores, the population of the herbivores is regulated, and as a result of which both the green plants as well as
the carnivores, they can survive. So there are practically three important aspects of food chains and food webs. Number one, food chains and food webs ensure the energy flow through an ecosystem. And number two, they also ensure that nutrient cycling takes place properly through the ecosystem. Number three, they help in the maintenance of ecological balance, because in a food chain and as well as in a food web, there is a relationship of continuous eating and being eaten. There is a relationship of continuous eating and being eaten. Achha. After talking about food webs, then let us talk of ecological pyramids. Then let us talk of ecological pyramids, বা যাকে আমরা বাংলায় বলি বাস্তুতান্ত্রিক পিরামিড সমূহ বা বাস্তুতন্ত্রের পিরামিড, যাকে আমরা বাংলায় বলি বাস্তুতান্ত্রিক পিরামিড সমূহ বা বাস্তুতন্ত্রের পিরামিড। নাও, these ecological pyramids are practically graphical representations of the trophic structure and function in the successive trophic levels of an ecosystem. So what are ecological pyramids? Ecological pyramids are practically the they represent the graphic structure, they are graphic representations of the trophic structure and function of an ecosystem, and they practically represent the various trophic levels. They practically represent the various trophic levels. So these ecological pyramids can be of three types. They are of pyramid of numbers, pyramid of biomass, and pyramid of energy. So these ecological pyramids, they are of three types: pyramid of number, pyramid of biomass, and pyramid of energy. তাহলে যাদেরকে আমরা বাস্তুতন্ত্রের পিরামিড বা বাস্তুতান্ত্রিক পিরামিড সমূহ বলছি, আহ এগুলি অ্যাকচুয়ালি কি যদি আমরা বাংলায় বলি, তাহলে খাদ্য শৃঙ্খলের নিচ থেকে ওপরের যে পুষ্টি স্তর, তার জীব সংখ্যা, তার জীবভর ও তার শক্তির পরিমাণকে যখন আমরা ক্রমানুসারে পরপর সাজাই, তাহলে যে পিরামিড তৈরি হয় তাকেই আমরা বলে থাকি বাস্তুতান্ত্রিক পিরামিড বা ইকোলজিক্যাল পিরামিড বা খাদ্য পিরামিড। তাহলে আমি আরেকবার বাংলায় বলে দিচ্ছি, খাদ্য শৃঙ্খলের নিচ থেকে ওপরের পুষ্টি স্তরে যেমন যেমন আমরা উন্নীত হব, সেখানে জীবের সংখ্যা যাকে আমরা নাম্বার বলছি, বা জীবভর যাকে আমরা বায়োমাস বলছি, বা শক্তির পরিমাণ যাকে আমরা এনার্জি ফ্লো বলছি, সেই ক্রমানুসারে পরপর যদি আমরা সাজাই, তার ফলস্বরূপ একটি পিরামিড তৈরি হবে, এবং সেই পিরামিডকে আমরা বলছি বাস্তুতান্ত্রিক পিরামিড বা ইকোলজিক্যাল পিরামিড। এবং এই যে বাস্তুতান্ত্রিক বা ইকোলজিক্যাল পিরামিড, এটি মূলত তিন রকমের হতে পারে। একটা হচ্ছে সংখ্যার পিরামিড, দু নম্বর হচ্ছে জীবভরের পিরামিড, আর তিন নম্বর হচ্ছে শক্তির পিরামিড, pyramids of number, pyramids of biomass, and pyramids of energy. Now also remember that these ecological pyramids, they are also called as Eltonian pyramids. They are also called as Eltonian pyramids. The ecological pyramids, they are also called as Eltonian pyramids. Okay, so please keep in mind this name. They are also called as the Eltonian pyramids. So now let us begin our discussion with the pyramids of number. So what do these pyramids of number represent? The pyramids of number, they represent the number of individuals or the number of organisms at each successive trophic level of an ecosystem. So what do pyramids of number represent? They represent the number of organisms or the number of individuals at each successive trophic levels of an ecosystem. তাহলে পুষ্টি স্তর অনুসারে আমরা যদি শুধুমাত্র ধরো জীবের সংখ্যাকে সাজাই, প্রথম স্তর, দ্বিতীয় স্তর, তৃতীয় স্তর, এই পুষ্টি স্তর অনুসারে আমরা যদি জীবের সংখ্যাকে সাজাই, তার ফলস্বরূপ যে পিরামিড গঠিত হবে তাকে আমরা বলবো সংখ্যার পিরামিড। They will be called as the pyramids of number. They will be called as pyramids of number. And these pyramids of number, they can be upright or they can be inverted. তাহলে এই সংখ্যার পিরামিড এগুলি সোজাও হতে পারে, আবার এগুলো উল্টানো হতে পারে। For example, if you think of a grassland ecosystem, there
The grasses are the producers, so they are maximum in number, followed by the insects, which are herbivores. Obviously the number of insects is less than the number of producers. Then there are carnivores, say example frogs, birds and other insect eaters. So the carnivores on the insects are lesser in number than the insects. And then there are larger carnivores, for example hawks, other large birds, say larger carnivores like cheetah, etc. Their number is the least. So if I arrange the pyramid from the bottom to the top based on the number of organisms at each trophic level, then the pyramid becomes an upright pyramid. The pyramid becomes an upright pyramid. But now, if you think of an inverted pyramid, ultano pyramid, if you think of an inverted pyramid, you can begin with a single tree. You can just begin with a single, say a mango tree. Now, on that mango tree, numerous birds are dependent. The number of birds is much, much greater than the tree itself because there is only one tree. Then on those birds, several lice and bugs and little insects survive. So these are the parasites on these birds. So their number is bigger than larger than the birds. And then there are fleas and microorganisms living on these lice and bugs. So that means these are parasite on a parasite, which we call as a hyperparasite. So the number of hyperparasites is much more than the number of parasites. So in that case, if you begin with a tree, on the tree there are dependent birds which are larger in number than the singular tree. On the birds there are dependent insects which are larger in number than the birds. On the insects there are dependent hyperparasites which are larger in number than the insects itself. So in that case, the pyramid will be an inverted pyramid. The pyramid will be an inverted pyramid. So pyramids of number, they can be upright or they can be inverted. Next we shall talk of pyramids of biomass. Next we shall talk of pyramids of biomass. So what does these pyramids represent? Now these pyramids practically represent the total biomass at each trophic level. So these pyramids of biomass, they practically represent the total biomass at each ট্রফিক লেভেল। তাহলে যদি আমরা বাংলায় বিষয়টাকে নিয়ে একটু আলোচনা করি, যাকে আমরা বলছি জীবভরের পিরামিড, তাহলে জীব প্রজাতির সংখ্যার পরিবর্তে আমরা যদি পুষ্টিস্তর অনুসারে বিভিন্ন জীবের শুষ্ক ওজন বা যাকে আমরা ড্রাই ওয়েট বা বায়োমাস বলছি, সেই শুষ্ক ওজনটিকে যদি আমরা পরপর সাজাই, যে পিরামিড গঠিত হবে তাকেই আমরা বলবো জীব ভরের পিরামিড। তাকে আমরা কি বলবো? জীব ভরের পিরামিড। তাহলে জীব ভরের পিরামিডে আমরা বিভিন্ন পুষ্টি স্তরকে জীবভর বা শুষ্ক যে প্রজাতিগুলি উপস্থিত আছে সেই প্রজাতির শুষ্ক ওজন অনুসারে কিন্তু সাজাই। So in these pyramids of biomass we arrange the organisms based on their biomass, that is the dry weight. And again these pyramids can be upright or these pyramids can be inverted. তাহলে এই জীবভরের পিরামিড এগুলি সোজা হতে পারে বা এগুলো উল্টানো হতে পারে। So if we think of an upright pyramid, if we think of an upright pyramid, say for example the pyramids of biomass in a grassland ecosystem, for example the grasses, they form the base of the pyramid and they are massive in number, so their biomass is the greatest. On the grasses are dependent the herbivores, the squirrels, the rabbits, the other insects, etc. The total biomass of these herbivores is less than the biomass of the grasses. And then there are carnivores, say snakes, frogs, larger birds and hawks, etc. Their biomass in turn is still lesser than the total biomass of the herbivores. So the producers, that is the green grasses, have the maximum biomass, followed by the herbivores, followed by the carnivores. So obviously if you are arranging the producer, the herbivore and the carnivore based on their biomass, the pyramid will be an upright pyramid having the broadest base at the producer level. Now if you think of an inverted pyramid, say for example in a pond ecosystem, if you think of an inverted pyramid, say for example in a pond ecosystem where there are phytoplanktons, if you start with the producers, that is the phytoplanktons, the small floating
green plants. So their biomass is the least. Phytoplanktons are extremely light organisms. Now these phytoplanktons are fed upon by the herbivores, that is the insects. The total biomass of the insects is greater than the biomass of the phytoplanktons. Then these insects are fed upon by small fish, and obviously the total biomass of the small fish will be greater than that of the insects, and the small fish in turn will be fed upon by the larger fishes. So the total biomass of the larger fishes will obviously be greater than the total biomass of the small fishes in the pond. So in this case, what we find that as we move from the producer to the herbivore to the carnivore to the top carnivores, the biomass keeps on increasing. So if you arrange the organisms at each trophic level based on their biomass in a pond ecosystem, the pyramid becomes inverted. So pyramids of biomass, they can either be upright or they can either be inverted. Now coming down to the last type of Eltonian pyramids, that is the pyramids of energy, বা যাকে আমরা বাংলায় বলছি শক্তির pyramid. Now these pyramids of energy, they represent the energy availability at each trophic level. So what do the pyramids of energy represent? The pyramids of energy, they represent the energy availability at each ট্রফিক লেভেল। তাহলে শক্তির পিরামিড আমাদের কি বিষয়ে আলোকপাত করে? প্রতিটি পুষ্টি স্তরে বিভিন্ন জীবগোষ্ঠীর দ্বারা ব্যবহৃত যে মোট শক্তির পরিমাণ, তাকে যদি আমি পরপর সাজাই, তাহলে আমি যে পিরামিডটা পাবো সেটি হবে তোমার শক্তির পিরামিড। And you must remember that as energy flows from one trophic level to the next trophic level, the amount of energy goes on decreasing. So as energy flows from one trophic level to the next trophic level, the amount of energy, it goes on decreasing. So obviously the producers, that is the green plants, they receive the maximum amount of energy, followed by the herbivores, followed by the carnivores, followed by the top carnivores or the tertiary consumers, etc. And because energy flow, I mean to say energy availability decreases at each successive trophic level, that is why we will say that pyramids of energy are always upright. So why are pyramids of energy always upright? Pyramids of energy are always upright because as energy flows from one trophic level to the next, the amount of energy successively goes on decreasing, and as a result pyramids of energy are always upright. So we must remember that pyramids of number, they can be upright or inverted. Pyramids of biomass, they can be upright or inverted, but pyramids of energy are always upright because as energy flows from one trophic level to the next, the amount of energy keeps on decreasing. Okay? So please write down a question. Please write down a few questions. First, write down, define a food web. What is a food web? Define a food web, or what is a food web? যারা বাংলায় লিখছো লেখো, খাদ্য জাল কাকে বলে? খাদ্য জাল কাকে বলে? Okay, then write down, discuss the significance of food chains and food webs. Discuss the significance of food chains and food webs in an ecosystem. যারা বাংলায় লিখছো লেখো, একটি বাস্তুতন্ত্রে খাদ্য শৃঙ্খল ও খাদ্য জালিকার গুরুত্ব আলোচনা করো। একটি বাস্তুতন্ত্রে খাদ্য শৃঙ্খল ও খাদ্য জালিকার গুরুত্ব আলোচনা করো। Come down to the last question. What are ecological pyramids? What are ecological pyramids? Same question. What are the different types of ecological pyramids?
What are the different types of ecological pyramids? Explain. Explain. What are ecological pyramids? What are the different types of ecological pyramids? Explain. আচ্ছা, যারা বাংলায় লিখছো তারা লেখো, বাস্তুতান্ত্রিক পিরামিড কাকে বলে? বাস্তুতান্ত্রিক পিরামিড কাকে বলে? এটি কয় প্রকার ও কি কি? এটি কয় প্রকার ও কি কি? আলোচনা করো। বাস্তুতান্ত্রিক পিরামিড কাকে বলে, এটি কয় প্রকার ও কি কি? আলোচনা করো। Okay, acha, so someone was having a doubt and I have been asked to explain the concept of food webs once again. আচ্ছা, আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি খাদ্য জালিকার যে কনসেপ্টটা। Now in nature you will rarely find a singular food chain in operation. So in nature, in natural ecosystems, you will rarely find a singular food chain in operation. So what we find are an interconnected pattern of several interlinked food chains. So that means in an ecosystem we find a network of food chains which are interconnected. So such a network of interconnected food chains which form a web-like structure is what we call as a food web, is what we call as a food web. So interconnected network of food chains is what we call as a food web. Okay. Okay. After talking about food webs, food chains, and ecological pyramids, then we shall move into a very vital topic, that is energy flow in an ecosystem. Then we shall move into a very vital topic, that is energy flow in an ecosystem. So please write down the name of the topic: energy flow in an ecosystem. Energy flow in an ecosystem. Okay, acha. So let us begin our discussion with energy flow. Now in any ecosystem, what we need to understand is that energy will continuously flow from one trophic level to the next. So as there is a relationship of continuous eating and being eaten, as there is a relationship of continuous eating and being eaten, so obviously this process of eating and being eaten ultimately transfers energy. So our topic of discussion will be energy flow. So this energy flow which takes place through an ecosystem practically takes place through the food chain, and it is this energy flow which keeps the ecosystem going. It is this energy flow which keeps the ecosystem going. So obviously a very vital feature of this energy flow is that it is unidirectional. That is, energy always flows in one particular direction, and unlike nutrient cycles which are cycled, energy cannot be recycled. You cannot recycle energy in an ecosystem because energy flow in an ecosystem is always unidirectional. ঠিক আছে, তাহলে আমরা যে কোনো বাস্তুতান্ত্রিক ব্যবস্থা যদি দেখি, তাহলে আমরা দেখব যে সেখানে যারা প্রডিউসার্স আছে, মানে যাদেরকে আমরা সালোক সংশ্লেষকারী জীব বলছি, সেই প্রডিউসার্সরা সূর্যালোককে কাজে লাগিয়ে সালোক সংশ্লেষ করে তারা তাদের খাদ্য সৃষ্টি করতে পারে। সো দ্যাট ইজ হোয়াট উই কল অ্যাজ দ্য প্রসিজিওর অফ ফটোসিনথেসিস। তাহলে তখন তাদেরকে যখন খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে, একটি পৌষ্টিক স্তর থেকে আরেকটি পৌষ্টিক স্তরে যখন এই খাদ্য খাদকের সম্পর্ক বজায় থাকছে, তখন সেখানে কিন্তু মূলত শক্তির প্রবাহ হয়। এবং আমরা মনে রাখবো এই শক্তির প্রবাহ কিন্তু সর্বদাই একমুখী। সো এনার্জি ফ্লো ইজ অলওয়েজ ইউনিডিরেকশনাল, and
আর একটা বিষয় মনে রাখবো, যেমন আমরা বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন পৌষ্টিক চক্রগুলি দেখতে পাই যেটি আবর্তিত হতে থাকে। একটি পৌষ্টিক পদার্থ যেমন অক্সিজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন, সালফার, ফসফরাস, এই যে বিভিন্ন রকম যে পৌষ্টিক পদার্থ, ইভেন ওয়াটার, জল, এই যে কন্টিনিউয়াসলি আবর্তিত হতে থাকে, এনার্জি বা শক্তির কিন্তু আবর্তন হয় না, শক্তির প্রবাহ সর্বদাই একমুখী। সো energy flow in an ecosystem has certain characteristic features. So let us discuss these characteristic features of energy flow. Now, first and foremost, energy flow through an ecosystem obeys the first and second law of thermodynamics. So please remember that energy flow through an ecosystem obeys the first and second law of thermodynamics. তাহলে বাস্তুতন্ত্রে যে শক্তির প্রবাহ তা কিন্তু তাপগতিবিদ্যার প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রকে মেনে চলে। Number one. Number two, as I said just now, energy flow is always unidirectional. তাহলে বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রবাহ সর্বদাই একমুখী, বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রবাহ সর্বদাই একমুখী। নাম্বার থ্রি, in majority of the ecosystems on this planet, majority of the ecosystems, we receive the energy primarily from the sun. So the sun is the direct or indirect source of energy on this planet and for majority of the ecosystems. তাহলে অধিকাংশই বাস্তুতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে শক্তির প্রধান উৎসই হচ্ছে সূর্য, বা যাকে আমরা বলছি সৌরশক্তি। And the last property of energy flow through an ecosystem is that as energy flows from one trophic level to the next trophic level, there is a decrease in the amount of energy availability. So as energy flows from one trophic level to the next trophic level, there is a decrease in the amount of energy availability. তাহলে যেমন খাদ্য শৃঙ্খলে উৎপাদক থেকে শুরু করে উচ্চ স্তরের খাদকের মধ্যে শক্তির প্রবাহ হতে থাকে, এর ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাবো যে শক্তির পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। তাহলে যেমন যেমন একটি খাদ্য শৃঙ্খলে বিভিন্ন পৌষ্টিক স্তরগুলিতে শক্তির প্রবাহ হয়, তার ফলস্বরূপ কিন্তু শক্তির পরিমাণ আস্তে আস্তে হ্রাস পেতে থাকে। So in this context, we have to learn a few more things. That is, we will be learning about the very primary concepts of thermodynamics, and we will also learn about the first and second laws of thermodynamics. We will also learn the first and second law of thermodynamics. So now let us first talk about what exactly is thermodynamics. Let us talk about what exactly is thermodynamics. So as you know, thermodynamics is practically the science associated with energy flow. It is the science associated with energy flow. So this thermodynamics, বা যাকে আমরা বাংলায় বলে থাকি তাপ গতিবিদ্যা, এই থার্মোডাইনামিক্সের দুটি সূত্র, two laws has to be remembered by us. So as far as the first law of thermodynamics is concerned, the first law of thermodynamics tells us that energy can neither be created nor destroyed, but it can only be transformed from one form to another. So what does the first law of thermodynamics tells us? The first law of thermodynamics states that energy can neither be created nor destroyed, but it can only be transformed from one form into another. তাহলে আমরা যদি বাংলাতে তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্রটি আলোচনা করি, তাহলে তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র বাংলাতে আমরা এইভাবে বলতে পারি যে শক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ হয় না, এনার্জি ক্যান নাইদার বি ক্রিয়েটেড নট ডিস্ট্রয়েড, শুধুমাত্র
শক্তিকে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থাতে শক্তির পরিবর্তন ঘটে। তাহলে আমরা কি বললাম, থার্মোডাইনামিক্সের প্রথম সূত্র, যে শক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ হয় না, শুধুমাত্র এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় শক্তির পরিবর্তন ঘটে। সো এনার্জি ক্যান নাইদার বি ক্রিয়েটেড নট destroyed, but it can only be transformed from one form to another. So in the context of an ecosystem, we can think of it as, say, the solar energy which is being captured by the producers or the green plants. It gets converted into the biochemical energy of the plants, as the plants trap that energy via the process of photosynthesis, and then that energy turns later into the energy of the consumer. So practically what we find in an ecosystem, that energy is being transformed from one form to another. Energy is being transformed from one form to another. Then comes the second law of what you can say, thermodynamics. Now, as far as the second law of thermodynamics is concerned, it states that uh, energy, when it is transformed from one form to another, when energy is transformed from one form to another, some amount of energy is always wasted as unavailable heat. So what does the second law tell us? The second law tells us that whenever energy is transformed from one form to another, some amount of energy is always lost as unavailable heat. So that energy cannot be utilized. তাহলে আমরা যদি দ্বিতীয় সূত্রকে, বাস্তুতন্ত্রের দ্বিতীয়, এই তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রটি নিয়ে আলোচনা করি, তাহলে বলতেই পারি, যখন শক্তির স্থানান্তর বা ধরো শক্তির অবস্থানান্তর ঘটছে, তখন শক্তির কিছু অংশ এমন একটি অবস্থায় পৌঁছায় যে এটি আর পরবর্তী পর্যায়ে প্রবাহিত হতে পারে না। তার মানে যখনই শক্তির স্থানান্তরণ বা রূপান্তরণ হচ্ছে, একটি অবস্থা থেকে শক্তি আরেকটি অবস্থায় রূপান্তরিত হচ্ছে, তখন শক্তির কিছু অংশ তাপ আকারে অপচয় হয়। So some amount of energy is always wasted as unavailable heat. So in the context of ecosystem, how can we think of it to be? Say for example, as energy flows through the food chains, there will obviously be dissipation of energy at every trophic level. So whatever energy is available to the organisms at a particular trophic level, a good amount of that energy will be lost due to the metabolic activities of the organisms at that trophic level. Say for example, they are running, they are locomoting, they are carrying out respiratory activities. So obviously some amount of energy is being lost as unavailable heat. So when that trophic level of organisms, when those organisms at that particular trophic level is being consumed by the organisms of the next trophic level, they are not getting the entire energy, because some amount of energy is always wasted as unavailable heat. And in terms of percentage, we say that whatever energy is available at a particular trophic level, only 10% of it is available to the next trophic level. So whatever energy is available at a particular trophic level, only 10% of it is available in the next trophic level. And this is known as the Lindemann's 10% law. And this is known as the Lindemann's 10% law. So what does the 10% law suggest? The 10% law suggests that whenever there is energy flow, or rather whatever is the energy available at one trophic level, only 10% of it flows from one trophic level to the next. Only 10% of it flows from one trophic level to the next. So what does the first law of thermodynamics tells us? It tells us that energy can neither be created nor destroyed, but it can only be transformed from one form to another. What does the second law tell us?
The second law tells us that whenever the energy is transformed from one form to another, there is always some amount of energy which will be lost as unavailable heat. And what does Lindemann's 10% law tell us? Lindemann's 10% law tells us that whatever energy is available at one trophic level, only about 10% of it is transferred to the subsequent trophic level. Only 10% of it is transferred to the subsequent trophic level. Okay, so now write down a few questions about energy flow through an ecosystem. Write down a few questions about energy flow through an ecosystem. Okay, so first write down, what is thermodynamics? What is thermodynamics? বাংলায় লেখো, তাপ গতিবিদ্যা কাকে বলে? তাপ গতিবিদ্যা কাকে বলে? Number 2, write down, write down. State the first and second law of thermodynamics. State the first and second law of thermodynamics. যারা বাংলায় লিখছো, বাংলায় লেখো। তাপগতিবিদ্যার প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রটি লেখো। তাপগতিবিদ্যার প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রটি লেখো। ঠিক আছে? Then write down, discuss the characteristic features. Discuss the characteristic features of energy flow through the ecosystem. Discuss the characteristic features of energy flow through the ecosystem. যারা বাংলায় লিখছো লেখো। বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো। বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো। Okay, so these are a few questions related to energy flow. Now, after talking about energy flow, the next vital topic about which we shall begin our discussion, that is the biogeochemical cycles. That is the biogeochemical cycles, বা যাকে আমরা বাংলায় বলি জীব ভূ রাসায়নিক চক্র, বা which is sometimes also called as the nutrient cycle, or also referred to বা বাংলায় যাকে আমরা অনেক সময় বলি পুষ্টি চক্র, বাংলায় যাকে আমরা অনেক সময় বলে থাকি পুষ্টি চক্র. So the next thing about which we shall begin our discussion, that is biogeochemical cycles. So first write down what are biogeochemical cycles. What are biogeochemical cycles? যারা বাংলায় লিখছো লেখো। জীব ভূ রাসায়নিক চক্র কাকে বলে? জীব ভূ রাসায়নিক চক্র কাকে বলে? Okay, acha. So first let us understand the concept of biogeochemical cycles. Now, in an ecosystem, unlike energy flow which is unidirectional, the flow of nutrients takes place in the form of a cycle, that is from the environment into the bodies of the living organisms and back to the environment. So what is the pathway of the circulation of the nutrients? From the environment into the bodies of the living organisms and from them back to the environment. So this pathway of circulation of elements within the ecosystem is what we call as the biogeochemical cycle. So what is the biogeochemical cycle? It is the pathway of circulation of elements
within the ecosystem, circulation of nutrients within the ecosystem। তাহলে আমরা জীব ভূ রাসায়নিক চক্রকে বাংলায় যদি বলি তাহলে বলতেই পারি যে আমাদের জীবদেহে যে একান্ত প্রয়োজনীয় পৌষ্টিক পদার্থ বা মৌলগুলি, অ্যাবসলিউটলি নেসেসারি নিউট্রিয়েন্টস, যেমন ধরো কার্বন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সালফার, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি, এইগুলি পরিবেশ থেকে জীবদেহে প্রবেশ করে এবং জীবদেহ থেকে আবার পরিবেশের মধ্যে একটি চক্রাকার পথে আবর্তিত হয়। এবং এই যে চক্রাকার পথে যে প্রয়োজনীয় মৌলগুলির আবর্তন একটি বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে, একেই আমরা বলে থাকি জীব ভূ রাসায়নিক চক্র। সো the biogeochemical cycles practically represent the pathway of circulation of elements within the various components of the ecosystem, within the various components of the ecosystem. Now, these biogeochemical cycles, they are practically of two types. They are practically of two types. One is the gaseous cycle, বা যাকে বাংলায় বলা হয় গ্যাসীয় চক্র, and the second is the sedimentary cycle, যাকে বাংলায় বলা হয় পলল চক্র। তাহলে what are the two types of biogeochemical cycles? They are the gaseous cycle, বাংলায় গ্যাসীয় চক্র, or the sedimentary cycle, যাকে আমরা বাংলায় বলে থাকি পলল চক্র। Now, as far as the gaseous cycle is concerned, in that case, the major storehouse of the nutrient is in the atmosphere. So, as far as the gaseous cycle is concerned, the major storehouse of the nutrient is in the atmosphere. And for example, the nitrogen cycle, it is a gaseous cycle. Now, if you think of the sedimentary cycles, যাকে আমরা বাংলায় পলল চক্র বলছি, now these sedimentary cycles, their major storehouse of the nutrient is practically in the what you can say on the earth. Their main storehouse of the nutrient is practically on the earth. So what are the two types of what you can say biogeochemical cycles? One is your gaseous cycle and the other is your sedimentary cycle. So gaseous cycles, for example, you have the nitrogen cycle, the carbon cycle, the oxygen cycle, where the main storehouse of the nutrient is in the atmosphere, and then you have the sedimentary cycle, where the main storehouse of the nutrient is on the earth, where the main storehouse of the nutrient is on the earth. Okay, now let us gradually begin our discussion with these biogeochemical cycles. So first note down what are the cycles that you will chiefly study for your examination purpose. So note down, number one, nitrogen cycle. Number two, carbon cycle. Number three, oxygen cycle. And number four, the water cycle. Okay? So these are the four biogeochemical cycles that you will be studying for your examination purpose. So I'm repeating them: nitrogen cycle, carbon cycle, oxygen cycle, and you have your water cycle. So in today's class, let us begin our discussion with the nitrogen cycle. Let us begin our discussion with the নাইট্রোজেন সাইকেল, বা আমরা আজকের ক্লাসে প্রথমে নাইট্রোজেন চক্র নিয়ে একটু আলোচনা করি। So initially what we need to understand is the importance of nitrogen and what exactly or how exactly nitrogen is cycled within the ecosystem. Now if you think of nitrogen as an element, it is present in the atmosphere in the greatest amount. Say maybe around 75% of the atmosphere is nitrogen. And very importantly, this nitrogen is absolutely necessary for the synthesis of proteins, because ultimately proteins are made up of amino acids, and these amino acids
contain nitrogen. So nitrogen is not only one of the major gas present in the atmosphere, it is also absolutely needed for the synthesis of proteins. And even in the atmosphere, what is the importance of having such a large amount of nitrogen? The importance is that nitrogen regulates the oxidative activity of oxygen. Nitrogen regulates the oxidative activity of oxygen. Otherwise, everything will be very rapidly oxidized. A small flame will turn into huge explosion in the presence of large amounts of oxygen. So that luckily does not happen because of the presence of this regulatory activity of nitrogen. Okay, so let us see how nitrogen is cycled within the ecosystem. Now, first thing which we need to understand, that is what is nitrogen fixation. তাহলে আমরা প্রথমে নাইট্রোজেন চক্র বলতে যেটা বুঝলাম, যে যে প্রক্রিয়াতে বায়ুমণ্ডলের যে নাইট্রোজেন উপস্থিত তা জীবজগতে এবং জীবজগৎ থেকে পুনরায় বায়ুমণ্ডলে ফেরত যায়, তাকেই আমরা বলে থাকি নাইট্রোজেন চক্র। তাহলে নাইট্রোজেন চক্র এমন একটি আবর্তন ব্যবস্থা যেখানে আমরা দেখতে পাই যে প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডল থেকে জীবজগতে আবার জীবজগৎ থেকে বায়ুমণ্ডলে ফেরত যায়, তাকে আমরা বলে থাকছি নাইট্রোজেন চক্র। তাহলে এই নাইট্রোজেন চক্রের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে নাইট্রোজেন ফিক্সেশন, বা যাকে আমরা বাংলায় বলি নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ বা নাইট্রোজেন স্থায়ীকরণ। সো হোয়াট এক্স্যাক্টলি ইজ নাইট্রোজেন ফিক্সেশন? Nitrogen fixation is a procedure by which atmospheric nitrogen is converted into forms which can be easily utilized by the plant. So nitrogen fixation is a form of it is a process by which atmospheric nitrogen is converted into forms whereby it can be easily taken up by green plants. তাহলে নাইট্রোজেন ফিক্সেশন এমন একটি প্রক্রিয়া বা নাইট্রোজেন স্থায়ীকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই যে বাতাসের নাইট্রোজেন গ্যাস নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগে পরিণত হয়, এবং এই যে নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগগুলি, এই যৌগগুলিকেই কিন্তু উদ্ভিদ কাজে লাগাতে পারে। সো নাইট্রোজেন ফিক্সেশন ইজ a procedure whereby atmospheric nitrogen can is converted into forms which can be utilized by the plants. So this process of nitrogen cycle begins with atmospheric nitrogen. Now atmospheric nitrogen, it is then subjected to nitrogen fixation. This nitrogen fixation, it can occur by a variety of ways. Say for example, when there are lightning strikes, then yeah, atmospheric nitrogen combining with oxygen results in the formation of the various oxides of nitrogen, primarily nitric oxide. তাহলে আকস্মিক যখন তড়িৎ প্রবাহ হয় বা যখন ধরো বজ্রপাত হলো আকাশে, তখন বাতাসের নাইট্রোজেন গ্যাস এবং বাতাসের অক্সিজেন গ্যাস একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি করে। Secondarily, nitrogen fixation also takes place when we burn various fossil fuels during our in our transportation sector, in our industrial sector. Whenever we burn fossil fuels, the nitrogen present in these fossil fuels, it get converted into the oxides of nitrogen. তাহলে দ্বিতীয় উপায় যেভাবে আমরা নাইট্রোজেন স্থিতিকরণে সাহায্য করি, যখন আমরা কোনো জ্বালানি দহন করি, জ্বালানির মধ্যে যে উপস্থিত নাইট্রোজেন, সেই নাইট্রোজেন কিন্তু ক্রমাগত নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইডে রূপান্তরিত হয়। and the third way by which nitrogen is fixed is by the what you can say activity, the symbiotic activity of the rhizobium bacteria, by the symbiotic activity of the rhizobium bacteria. So this rhizobium bacteria, it makes root nodules in association with the leguminous plants, it association with the leguminous plants like your alfalfa grass, then you have your beans, etc. So these are very common leguminous plants, and the rhizobium bacteria,
they make association with the root nodule. So this is the third way by which nitrogen fixation takes place. তাহলে মাটিতে নাইট্রোজেনকে স্থায়ী করার জন্য কিছু ব্যাকটেরিয়া দায়ী থাকে, মূলত রাইজোবিয়াম, যারা সিম্বি গোত্রের যে উদ্ভিদ রয়েছে, যাদেরকে আমরা ইংরেজিতে লেগুমিনাস প্লান্টস বলি, যেমন ধরো আলফা আলফা গাছ, বিন, শিম ইত্যাদি, তাদের মধ্যে রুট নোডিউলস, মূলের গুটি তৈরি করে, যেটাকে আমরা ইংরেজিতে রুট নোডিউলস বলছি। এবং এইভাবেও কিন্তু নাইট্রোজেন ফিক্সেশন হয়। তাহলে নাইট্রোজেন ফিক্সেশন occurs either by uh, lightning discharge, number 2 by burning of fossil fuels, and number 3 by the activity, by the symbiotic activity of the rhizobium bacteria. Okay, then due to nitrogen fixation, the atmospheric nitrogen goes into the body of the plants, and then when the green plants are consumed by the animals, then the nitrogen from the plant body moves into the animal body. Now when these plants and animals die, their dead bodies begin to get decomposed, and this results in the process of release of ammonia. It results in the process of release of ammonia, and this process is called as ammonification. Now after ammonia is released, the ammonia is subjected to a process called nitrification, whereby ammonia is converted to nitrites. From the nitrites, it is converted to nitrates, and ultimately the nitrates are broken down, that is, they undergo a process called denitrification to release nitrogen back into the environment. So I am repeating the entire cycle. Please listen to it carefully. The atmospheric nitrogen subjected to nitrogen fixation, it is taken up, nitrogen fixation, and it is converted to nitrates and nitrites, etc., and then it is taken up by the green plants. As the green plants are consumed by the animals, the nitrogen in the plant body in the form of various compounds moves into the animal body. Now when these plants and animals die, their dead bodies decompose and they are subjected to a process called ammonification, which results in the release of ammonia. Then that ammonia is subjected to a process called nitrification, thereby leading into the formation of nitrites. Then the nitrite is further converted to nitrate, and ultimately the nitrates are subjected to a process called denitrification, whereby the nitrogen is released back into the atmosphere. And remember, in every stage there are microbes involved, so to avoid any complexity, I am not specifying the name of the microbes. So for ammonification there are microbes, for nitrification there are microbes, for denitrification there are microbes. I am not moving into those details. You will be just remembering it in simple terms. তাহলে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন তার স্থিতিকরণ হয়, সেখান থেকে সেই নাইট্রোজেন যায় উদ্ভিদকে যখন প্রাণী খায়, সেই নাইট্রোজেন প্রাণী দেহে আসে। প্রাণী এবং উদ্ভিদ যখন মারা যায় তাদের দেহগুলির পচন হয় এবং তার মধ্যে অ্যামোনিফিকেশন হয়, যার ফলস্বরূপ পচনের ফলে অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপাদন হয়। অ্যামোনিয়া গ্যাসের এরপর তার নাইট্রিফিকেশন হয় এবং অ্যামোনিয়া থেকে আলটিমেটলি আমরা নাইট্রাইট পাই। নাইট্রাইট থেকে পাই নাইট্রেট। এরপর নাইট্রেটের মধ্যে কিছু ডিনাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া অ্যাক্ট করে সেই নাইট্রেটকে ব্রেকডাউন করে নাইট্রোজেন মোচন করে, এবং নাইট্রোজেন মোচনের ফলে নাইট্রোজেন পুনরায় বায়ুমণ্ডলে ফেরত চলে যায়। তাহলে এইভাবেই কিন্তু আমরা দেখব যে নাইট্রোজেন আবর্তিত হতে থাকে। ঠিক আছে? সো উইথ দ্যাট উই কাম টু দ্য এন্ড অফ টুডেজ ক্লাস। আচ্ছা, আর একটা কথা বলে দিই, তোমাদের যে ইন্টারনাল এক্সামিনেশনস হবে মোস্ট প্রবাবলি ফেব্রুয়ারি থার্ড উইক, there will be 10 MCQ questions, 10টা MCQ questions থাকবে, and you will be giving your examination in the online mode via Google form. তো ইন্টারনাল নিয়ে এক্ষুনি চিন্তা করার কিছু নেই, আমি হয়তো ইউটিউবে একটা ভিডিও আপলোড করে দেবো ইন্টারনাল এক্সামস নিয়ে, কি কোয়েশ্চেন্স আসতে পারে না আসতে পারে সেইগুলো নিয়ে আমি একটা
ভিডিও বানিয়ে আপলোড করে দেবো। আরে ডেট তো এক্ষুনি বললাম, ফেব্রুয়ারির লাস্ট উইক, ডেট এখনও ডিক্লেয়ার হয়নি। ডেট ডিক্লেয়ার হলে কলেজ থেকে নোটিশ করা হবে, তখন তুমি জানতে পারবে। আচ্ছা, আর আমি কিছুদিন পর একটা ইউটিউবে ভিডিও বানিয়ে ছেড়ে দেবো ইন্টারনাল এক্সামিনেশনের প্রবাবল কোয়েশ্চেন্স এটসেট্রা এইসব নিয়ে। তো সেখান থেকে তোমরা ইন্টারনালের প্রিপারেশন মোটামুটি করে নিতে পারবে। দেয়ার উইল বি 10 MCQ কোয়েশ্চেন্স। ইফ ইউ হ্যাভ টু আস্ক এনিথিং, জিজ্ঞেস করে নাও। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু আস্ক সামথিং, আস্ক মি, চ্যাট বক্সে লিখে দাও। ডেট এখনও ডিক্লেয়ার্ড কিছু হয়নি, মোস্ট প্রবাবলি ফেব্রুয়ারি লাস্ট উইক, মোস্ট প্রবাবলি ফেব্রুয়ারি লাস্ট উইক। এনিথিং এলস? আচ্ছা, সিন্স কারুর এখনও কিছু ডাউট নেই, উই উইল বি কন্টিনিউইং। আচ্ছা, আর সিলেবাসটা আমি একটু বলে দিই। ইউ উইল প্রিপেয়ার দ্য ফার্স্ট 2 চ্যাপ্টার্স ফর ইউর ইন্টারনাল এক্সামিনেশন। তাহলে ফার্স্ট চ্যাপ্টার হচ্ছে বেসিক্স অফ এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড দ্য নেক্সট চ্যাপ্টার ইজ ন্যাচারাল রিসোর্স। এই দুটো চ্যাপ্টার তোমরা ইন্টারনালের জন্য প্রিপেয়ার করবে, ঠিক আছে? ফার্স্ট ইজ ইয়োর বেসিক্স অফ এনভায়রনমেন্ট, পরিবেশের গোড়ার কথা, অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড ইজ ইয়োর ন্যাচারাল রিসোর্স, যাকে আমরা বলছি প্রাকৃতিক সম্পদ। এই দুটো চ্যাপ্টার রেডি করবে, এমসিকিউসগুলো। আর আর তো আলাদা করে বিশেষ কিছু বলার নেই। আমি ইউটিউবে একটা ভিডিও করে আপলোড করে দেবো, ডোন্ট ওয়ারি। হ্যাঁ, সবাই সাবস্ক্রাইব করে নিও চ্যানেলটা, ঠিক আছে? ওকে, বাই, চল।